Hi. I guess review is good. Yeah. And I am audible and clear. Let me just see. Yeah, it's good. Okay. Today we will be starting. Tomorrow is my pre-finals. So today I'll be doing 1 second, guys. Mm, Okay. Tomorrow is my pre-finals first exam, which is math. CND is 17 marks, wala. Okay. First I'll go through CND. First I'll do continuity. Okay, first CND means continuity and differentiability. We know that. Okay, so now if you ask me first to sum that I have just taken the important sums. 17th sum, okay, of first exercise is f of x is equals to, and இங்க பாருங்க நான் நடுவில் வந்துட்டு பிரேக் கொடுப்பேன். Break, there is a break, but it's not that much frequently. It would be very long lecture. Breaks would be given 10 minutes, that's it, not more than that. One break. See, 8 chapters. In 8 chapters, one chapter I'll be leaving. One or two chapters, let's keep three chapters. After 3 chapters I'll keep for 20 to 25 minutes. Okay, 20 to 25 minutes break. So first எடுத்த உடனே இப்போ நம்ம கண்டினியூட்டி பண்ணிக்கலாம். Okay, so shall I start? Yeah, I'll start. எங்கள் கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன். 1 second, நான் என்னோட இது மாற்றிக்கிறேன். ஐ டோன்ட் வாண்ட் திஸ். ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன், இங்கே பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஒனில் எக்ஸு லெஸ் தென் ஈக்குவல்ஸ் டு த்ரீ அண்ட் சாரி அண்ட் இங்கே வந்துட்டு எக்ஸு கிரேட்டர் தென் த்ரீ இஸ் சிஎஸ்டினா continuous at x is equals to 3. This I want you guys to note this, please, because இப்போ நோட் பண்ண வேண்டியது வந்துட்டு this x is it's continuous point. So now let me take some time and teach you guys. Okay, so இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, they have told it is continuous at a point. So this, let me just delete this tool and I'll keep this. Yes, here it's enough. One second. Okay, it's okay, I'll keep it here only. Okay, okay, it's continuous னு கொடுத்துருக்காங்க. So limits use பண்ணோம். I want you guys to remember limits a bit, but I don't have time to revise limits. Please, I really don't have time to revise the limits. Okay, kindly adjust. ஓகேவா, லிமிட்ஸ் யூஸ் பண்ணோம். ஸோ அதில் வந்துட்டு நான் எல்ஹெச்எல், ஃபஸ்ட்டு எல்ஹெச்எல் நான் எடுக்கிறேன்ப்பா. ஓகே, ஃபஸ்ட்
and foremost I am taking LHL. I guess நான் கொஞ்சம் பிரைட்டாக தெரியும், கொஞ்சம் விட்டுருங்க. LHLனா லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட். ஓகேவா? லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்டில் லிமிட் x tends to 3 minus வரும். ஓகே, limit x tends to 3 minus. Understood? Done? So limit x tends to 3 minus na அப்போ இங்கே வந்துட்டு என்ன வரலான்னா 3 மைனஸ். சரி, ஓகே, 3 மைனஸ்னா நம்ம ஒரு லைன் எடுத்துக்கிட்டு 3 எழுதிக்கலாம். 3 மைனஸ்னா நெகட்டிவ்னா இந்த பார்ட். ஸோ when it is negative, I want you guys to see, so less than 3. So less than 3 is this x, so ax plus 1. Understand? Ax plus 1. So taking limit of ax plus 1. Now here just see the x place and limit x tends to, not x again, sorry, x tends to 3 minus at the time ax plus 1. So when we are applying 3 in x place, we have to remove the limit and apply it as like this. 1 second, like this, like 3a plus 1. Now let me go to RHL, and here by seeing the statement continuous, I wanted you to know that LHL should be equals to RHL, which should be equals to function value. Okay ma, should be equal to function value. இப்போ RHL limit x tends to, இங்க x tends to 3 minus na inga 3 plus. So it is 3 plus, so what should come? Say going to the same thing, what should come here? Correcta? இந்த பக்கம் இல்ல, so greater than 3 na this x, so it is bx plus 3. இப்படி தான் பார்க்கணும். the question வந்துட்டு இப்படி தான் பார்க்கணும். so question இப்போ bx plus 3 ஆ 1 second, leave that. stream excellent ன்னு தான் காமிக்குது, ஒரே செகண்ட். kb kilobytes per second. ஓகே, பரவாயில்ல. bx plus 3 ஓகேவா? இந்த இது எடுத்துக்கிட்டோமா? ஸோ நெக்ஸ்ட் லிமிட் x tends to 3, 3 plus விட்டுட்டு bx plus 3. நெக்ஸ்ட் அது வந்துட்டு என்னவா மாறும்? 3b plus 3. ஸோ இங்கே கொஷின், நான் கொஷின் உங்களுக்கு காமிக்கணும்னு விரும்புகிறேன். இருங்க, இந்த பக்கம் பாருங்க, இது வந்துட்டு வெக்டர் இருக்கு. கொஷின் வந்துட்டு leave please, and question continuity and differentiabilityல நம்ம கொஷின் வந்துட்டு எது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். கொஷின் நம்மளோட கொஷின் நம்மளோட 17th கொஷின் இங்கே இருக்கு. find the relationship between a and b so that the function f defined by so and so. ஓகேவா? ஸோ நம்ம a and b ஓட வேல்யூ காமிக்கணும், அண்ட் இட் இஸ் கண்டினியூஸ். நமக்கு தெரியும், கரெக்டாக, இட் இஸ் கண்டினியூஸ். ஸோ நம்ம இப்போது என்ன பண்ண போகிறோன்னா, continuous means I said you right, LHL equals to RHL இப்போதைக்கு. So LHL, but here LHL is not equals to RHL, correct? So to find A and B and relation கேட்டிருக்காங்க, relation between A and B. So 3A plus 1 equals to 3B plus 3. So variables ஒரு side, constants ஒரு side. 3a minus 3b equals to 3 minus 1.
3 common எடுத்துட்டு a minus b equals to 3 minus 1 na 2. So a minus b is equals to 2 by 3. Okay, done na. A minus b is 2 by 3. So b அந்த பக்கம் அனுப்புனா a is equals to 2 by 3 plus b. So therefore relation relation between a and b is a is equals to 2 by 3 plus b. That's it. Let me confirm my answer. Yes, done. Okay, simple as that. As simple as that. So now let me go to this same type question, but very interesting. Okay, the question number is 26. Sir, sir, don't. I'm just taking the important thing and writing. என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா f of x equals to k cos x by pi minus 2x, where இங்க 3 கொடுத்துருக்காங்க, where x is not equals to pi by 2, where x is equals to pi by 2. This is kind of a good question at x is equals to pi by 2. ஆனால் அட்டனா CST continuous. Okay, அட்டனா continuous. At means continuous at this point. Okay, so இப்போ என்ன பண்ணலாம் சார்? நம்மளுக்கு லெஸர் தானே கொடுக்கல, அண்ட் கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல்ஸ் டூ, இது லெஸர் தென் ஈக்குவல்ஸ் டூ அந்த சைன் மாதிரி கொடுக்கல. ஆனால் இங்கே ஈக்குவல்ஸ் டூ நாட் ஈக்குவல்ஸ் டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க. என்ன சார் பண்ணுறது? இட்ஸ் ரியலி குட் கொஷின். நத்திங் டு பி டன். அதுக்குன்னு போயிடக்கூடாது. ஓகே, இட்ஸ் ஜஸ்ட் சிம்பிள் ஆஸ் தட். ஸோ எல்ஹெச்எல் அப்படியே நார்மலாக இட் இஸ் கண்டினியூஸ்ன்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க. எல்ஹெச்எல் ஈக்குவல்ஸ் டு ஆர்ஹெச்எல் அது பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட். இப்போது எல்ஹெச்எல்னா I'm taking and writing this thing only. Okay, understand? I'm taking and writing that thing only. So LHL ல இப்போ limit x வந்துட்டு எங்க டெண்ட் ஆகும்? pi by 2 minus pi by 2 minus, correcta? So which is k cos sorry, I'm substituting by mistakenly, k cos x by pi minus 2x. Correcta? Correct na? ஓகேவா? கரெக்டா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் இதுக்கு போகிறேன். லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு பை பை டூ. அப்போ பை பை டூனா கே காஸ் பை பை டூ பை, நம்ம இப்போ கே வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும். பை மைனஸ் டூ இன்ட்டு பை பை டூ. ஓகே, ஸோ இந்த டூ டூ கேன்சல் ஆகிடும். காசு வந்துட்டு இது வந்துட்டு அப்படி காமிக்கிறது, இது வந்துட்டு ஜீரோன்னு ஆகிடும். ஸோ இட் இஸ் indeterminate form, so which is 0 by 0 form. Indeterminate, not okay, indeterminate form. So when it's an indeterminate form, nothing you have to do. இந்த இது இருக்குல்ல, I don't you guys can't see. This thing is there, right? Starting of the question, I'm
not doing anything much here. I'm not doing anything much here. What am I gonna do is as simple as that. Okay. mm. Okay, I want you guys to think what should be done here. Any guesses? Anything? Hmm? Anything? Any guess? If anyone said differentiation, very good. Yeah, yeah. If anyone said it is a differentiation, you're 100% correct. But I want you to know the idea how to differentiate it. Got it? I'll be seeing right side because of my one more monitor is here. Okay, so that to check whether this is visible or not. Okay, so இப்போ um how can I tell? Okay, different. I was in differentiation, right? Okay, let me do the differentiation and further. When we found that this is an indeterminate form, so I want you guys to do it like this: pi by 2. If it is in pi by 2, just differentiate cos x. Not only, just listen. Okay, k, leave the constant. So if you constant, if in differentiation, if a constant is multiplied, you should keep it as same. Don't, you shouldn't differentiate it, and you'll get 0 by 0 again unnecessarily, or 0 by something. Okay, if you are differentiating it by thinking that you're smart, that saying that this, like me, like me, if you're thinking that you're smart and differentiate this k over here, which is a constant, and if differentiate constant as 0, so you shouldn't do that. So minus sin x. Okay, done. Now here this is a constant, 0 minus 2 into 1. X is 1, right? Differentiation of x is 1. 1 second. Okay, done, 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 done. Now I have a thingy here, which is irrelevant for me. So what am I gonna do is I'm bringing it forward, k sin x by minus 2. माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या होता है इधर, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू pi by 2 k sin x by 2. Done. So sin x, now you can substitute this, so what you will get is k sin pi by 2 by 2, so which is k by 2. So therefore LHL is equals to RHL, so k by 2 is equals to k by 2, which is equals to 3. So how we got this 3? The function, sorry, the function value is related with 3. Done. So therefore I took the function value as 3, so k by 2 is equals to 3, k is equals to 6. Understood? This is as simple as that, but I am taking more time to explain to you guys. Now on, I will go in a hurry. You shouldn't complain. Okay? Now on, I'll be in a hurry. You shouldn't complain me. So let me move on to next question. Very good question. I want you guys to do it before I do. Okay? F of x is equals to kx minus 2.
greater than 2 at x is equals to 2. So இப்போ இங்க at continuous at point வந்துட்டு 2, continuous point வந்துட்டு 2. இப்போ நம்ம continuous point 2ன்னு இருக்குன்னா இப்போ நமக்கு ஒரு வேலை இருக்கு. என்ன சார் வேலை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ருக்கோ we have to find k value. அது ஒரு வேலையா? k value கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி we have one more thing, that continuous at 2.2, so that இருங்க, நான் ஒரு அப்படியே ஒரு லைன் எழுதிட்டு அதில் பாயிண்ட் எழுதுவேன். இதில் 2 இருக்குன்னா ஸோ இந்த பக்கம் இருக்கிறது லெஸர் தென் வேல்யூஸ் இல்லை. ஸோ அப்போ இந்த எக்ஸுக்கு தானே இந்த இது பார்க்கணும். ஸோ எல்ஹெச்எல்க்கு வந்துட்டு இதுதான் யூஸ் பண்ணணும். லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு 2 மைனஸ்னா லெஃப்ட் சைடு இல்லை. ஸோ லெஃப்ட் சைடு அப்போ என்ன இருக்கும், கேஎக்ஸ் ஸ்கொயர். ஸோ கேஎக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ என்ன ஆகலாம் அது நீங்கள் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். limit x tends to 2, so kx square is equals to k to the whole square, which is equals to 4k. So just note this. Done. Now RHL அப்போ 3 இருக்கு. RHL அப்போ I'm taking 3 because directly I'm practice doing that. Okay, limit x tends to 2 plus, so when it's 2 plus, here it is 3, so therefore nothing, it's just 3. X illa anga x illa, so you don't need to for the simplify that, so it is just 3. But இப்போதைக்கு இங்கே RHL is not equals to LHS is not equals to RHS now according to us. But at the last time நான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வேணும்னே அப்படி தான் எழுதினேன். பட் அதுக்குன்னு first question wantedly I wrote LHL is not equals to RHL, but you shouldn't write like LHL is not equals to RHL. Here you'll get 1 mark deducted. Please note this, please remember this out, don't write this here, because in question they have given LHL is equals to RHL, so then only you will be able to find k value. So 4k is equals to 3, function is also 3, function value is also 3, so therefore LHL equals to RHL fn value, because RHL is 3, which is equals to 3, but this is 4k, so therefore 4k, k is equals to 3 by 4. Done. That's it, as simple as that. So simple. அதே next 28 அதே question தான். I don't want it to explain it, but it's okay, I'll do it. I don't want to skip anything. So 28th question is f of, I'll be more faster now. Okay, 28th is kx plus 1 cos x. Yeah, this is also a good question. X is less than equals to pi, x is greater than pi at x is equals to pi. கண்டினியூஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு, பை வேல்யூ கரெக்டாக பை. இப்போது நம்ம எல்ஹெச்எல் கண்டுபிடிக்கலாம். எல்ஹெச்எல்னா என்ன இருக்கும், லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு பை மைனஸ். ஸோ பை மைனஸ் அப்போது இந்த பக்கம் பை மைனஸ்னா எக்ஸ் இந்த இது, ஸோ கே எக்ஸ் ப்ளஸ் 1, ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு பை, so which is kx plus 1 is equals to k pi plus 1. Done. இப்போ RHL போயிடலாமா. RHL அப்போ limit x tends to pi plus, so pi plus அப்போ இந்த பக்கம் வரும், so it is cos x, limit x tends to pi cos x is equals to cos pi. So cos pi is cos 180 degree, which is equals to minus 1. Okay,
So k pi plus 1 equals to minus 1. So k pi is equals to minus 1 minus 1. So k is equals to what? Done. That's it. Correct. Okay. Ah. 30th question is also very important. Okay. 30th question. Sorry, not 30th degree. 30th question. Let me just check. 1 second. Okay. Now let's start with this 30th question, which is very, very, very good. I like this question. Where it is 3 type 5 ax plus b. இங்க just a and b கண்டுபிடிக்க போறோம். It's good question. If x is less than equals to 2, if x is less than 10, greater than 2, if x is greater than equals to 10. This is very, very important. And நம்ம இந்த பக்கத்துல இந்த இது எழுதிக்காதீங்க. This simply I'm writing. Just see. And இந்த பக்கத்துல இருக்கிற 2 and 10 மாத்திரம் தான் எடுக்க போறோம். ஸோ 2 and 10 மாத்திரம் எடுக்க போறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் 2 நம்பர் லைனில் இங்க, நெக்ஸ்ட் 10 நம்பர் லைனில் இங்க. ஸோ எல்ஹெச்எல்னு எழுதிக்கிறேன், ஆர்ஹெச்எல்னு எழுதிக்கிறேன், எல்ஹெச்எல்னு எழுதிக்கிறேன், ஆர்ஹெச்எல்னு எழுதிக்கிறேன். ஸோ இங்கே எல்ஹெச்எல்லாம் இங்கே ஆர்ஹெச்எல்லாம் வரும், இங்கே எல்ஹெச்எல்லாம் இங்கே ஆர்ஹெச்எல்லாம் வரும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு எல்ஹெச்எல் எல்ஹெச்எல் ஃபார் 2னா லிமிட் x tends to 2 minus அப்போ 2 lesser than இல்லை. ஸோ LHLனா இது xனா 5, limit of 5 which is used 5 as it is. RHL அப்போ limit x sorry x tends to 2 plus. So when it is 2 plus, it's this side. So when it is this side, it is x greater than 2 now. So ax plus b, ax plus b. So limit x tends to 2. So therefore ax plus b. So which is ax I'm telling, sorry, 2a plus b. Okay. Now if I go here, I guess you can see this. Yeah, you can see this. Okay. If you are going here, if you are seeing here, now you found for 2. Now I wanted to take for 10. So for 10, LHL, RHL, LR. Okay. So LHL and RHL. So அப்போ திருப்பியும் LHL பண்ணும்போது limit x tends to 10 minus அப்போ எடுத்துக்கிறேன். So 10 minusனா இந்த பக்கம் போய் பார்க்குறேன் மேலே. So when it's 10 minus, then it should be less than the statement suits, because x less than 10. So when it is less than 10, this statement I'll be taking. So ax plus b. So limit ax plus b minus l. So therefore limit x tends to 10, ax plus b is equals to 10 a plus b. This is done. Now RHL. So RHL appo so simple, limit x tends to 10 plus plus na right side appo
இது லெஃப்ட் சைட்னா மைனஸ். ஸோ இந்த பக்கம் மைனஸ் கிரேட்டர் தென் என்னன்னா இந்த இது இருக்குது. ஒரு செகண்ட், இந்த இது இருக்குது அண்ட் இது இருக்குது, இது இருக்குது. ஸோ 21 என்ன எடுக்கணும்? ஸோ 21 ஸோ LHL ஈக்குவல்ஸ் டு RHL ஃபார் 10க்கு. இப்போ 10க்கு பண்ணோம்ல, 10க்கு பண்ணோம். ஸோ 10க்கு ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன். 10ஓட LHL, 10ஓட LHL என்ன? 10x plus b equals to 21. செகண்டோட இது என்ன? 5x plus b equals to 23 நினைக்கிறேன், I guess. So 1 second, let me just see. 20, oh sorry, I forgot about that. um yeah. 2 2a plus b is equals to 5. So இந்த இதில் into 2 பண்ணா, so 10a plus b equals to 21 and 10a 10a plus b plus 2b equals to 10. ஸோ இங்கே வந்துட்டு நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ், ஸோ இது போயிடும்ல. ஸோ minus b is equals to 11. கரெக்டா? ஆக்சுவலி ஐ கெஸ் ஐ ஹவ் மேட் அ மிஸ்டேக் ஹியர். ஒரே செகண்ட் செகண்டுங்க. செகண்டில் அப்போது LHL is equals to RHLனா 5 is equals to AX plus B. கரெக்டா? எஸ், கரெக்ட். 5 is equals to AX plus B. So what is AX plus B? 2A plus B. கரெக்டா? ஓகே, சில்லி மிஸ்டேக். அது 2A இல்லை இன்ட்டு 5 இல்லை, ஸோ 25 வரணும். ஸோ 25 அப்போது என்ன ஆகலாம்? 1. Okay, one second. Let me do. I'm confusing by my handwritten notes and this thing. 1 second. So இப்போ இது போனா minus b. Oh shit. 4b is equals to 4 வரும். b is equals to 1. See that one mistake I have caused here. So for இப்போ 10a plus b is equals to 21 னா, so 10a வேணா, a plus 2a plus b. So 2a plus 1 is equals to 21. 2a is equals to 20. 3a is equals to, no. No. I am making the same mistake. Sorry. So sorry. Now it is 2a plus b is equals to 5, yeah. So 2a plus b, when it's 5, 2a plus 1 is equals to 5. So 2a is equals to 4. A is equals to 4 by 2. 2 a is equals to 2. Sorry for the confusion.
5.0 போலாமா? சிம்பிள் சம்ஸ் இயர் ஆஃப்டர் 5.2 வந்துட்டு எவ்வளோ மார்க்ஸ்க்குன்னு தெரில ஆக்சுவலி. இட்ஸ் ஓகே. 5.2க்கு டேரெக்டாக போகிறேன். But this, I guess it's for 2 marks or 3 marks. One sec. Yeah, it's 2 marks. Very easy. Quite damn easy. Sec of tan root x. Please follow the sine rule. Okay. Sorry. Chain rule. Not sine rule. Chain rule. So sec. So secனா இங்க வந்துட்டு according to me this is in the form of sec x. Correct? That is in the form of sec x. So first and foremost நான் என்ன பண்ணுவேன்னா naming ceremony பண்ணிக்கலாம். Y is equals to sec tan root x. கரெக்டா? 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 Yes, very good. And this is in the form of sec x. So dy, now differentiation பண்றோம். dy by dx is equals to sec sec x tan x. So x placeல இதை substitute பண்ணியே ஆகணும். So which is sec into tan root x into tan root x. And next அங்க மாத்திரம் இல்லை. ஸோ இங்கே வந்துட்டு இது இருக்கு. ஸோ இந்த tan is still remaining, no? So I can take this as tan x. x வந்துட்டு என்னவா இருக்க போகுது? root xன்னு இருக்க போகுது இங்கே. கரெக்டா? அது a இல்லை x. root xன்னு இருக்க போகுது. கரெக்டா? So when it is like that, so recall d by dx of எப்பவுமே எழுதி வச்சுக்கோங்க. d by dx of tan x னா என்ன? sec square x. d by dx of root x னா 1 by 2 root x ன்னு வரும். ஸோ இன்ட்டு ஓகே மைனஸ் இல்லைப்பா இன்ட்டு டாட் சின்னதாக போட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் போதும். ஸோ இன்ட்டு tan x d by dx of tan x என்ன ஆகும்? sec square root x into 1 by 2 root x. So this is as simple as that. ஒன்றும் பண்ண வேணாம், ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. நியூமரேட்டரை sec tan root x into tan root x sec square root x by 2 root x. That's it. As simple as that. Yes, no? As simple as that. Next, this good question. What is the question number 5? It's 10.2 now வச்சுக்கோங்க. Sin ax plus b by cos cx plus b. சரி, இப்போ ஆல்வேஸ் நேமிங் செரமனி பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறமா தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. sin ax plus b by cos cx plus d. ஸோ இது இப்படி இருக்கும்போது u by v ரூல் யூஸ் பண்ணியே ஆகணும். ஸோ when you have to use u by v rule, when you have to use uv rule, அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. u by v னா quotient rule, which is equals to u சாரி இப்படி சொல்லலாம் நான் இப்படி சொல்கிறேன். vu dash minus u dash v.
இப்படி கூட சொல்லலாம், இல்லை வி யூ டேஷ். அதே தான் சொல்லியிருக்கேன், அதே தான் எழுதியிருக்கேன்ல, uv dash. ஓகேவா, by v square. So first u is sin ax plus b, v is cos cx plus d. அப்போ u dash is what? U dash is sin cos ax plus b into a. V dash is equals to minus sin cx plus d. எதுக்காக a வந்துச்சுன்னா x is 1, so a remains same, but constant with something, you should keep it like that, constant. And x differentiate panna 1, so constant into 1 is constant, but b is a constant without anything multiple, so you should take it as 0, so it is 1, a plus 0 is a, and the same applies here, it is c. So just simple, just substitute there. What is v? It is cos of cx plus d. Then u dash is cos of ax plus b. Next is u is sin ax plus b. Then v dash is sin cx plus d into sorry, into c, and into a. Okay, so இன்னொன்று மறந்துட்ட பாருங்க, இங்க by v ஸ்கொயர்னா cos square cx plus d. இங்க பார்த்தோன்னே இதை வெட்டிடுவேன் நான், so when I cut that, what are you getting here? What are you guys getting here? நமக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் கிடைச்சிருக்குல்ல இங்கே. how to tell you guys, 1 minute, sorry for that, no, 1 second, sorry for that. Okay. ஸோ இப்போ இங்கே வந்துட்டு cos of ax plus bன்னு இருக்கு, இன்டூ a எங்கே எடுத்துக்கிறேன், a இன்டூ, அண்ட் இன்டூ எதுக்கு போட்டேன்னா சீக். எதுக்கு சீக் சார்னா 1 by காஸோட இது என்னது, டெல் மீ, சீக் ஆஃப் ax plus b. ஆச்சா இது ஐ ஹவ் டேக்கன், ஒரு ஸ்டெப் நான் இது பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஒரு ஸ்டெப்பை நான் சிம்பிளிஃபை இது மிஸ் இல்லை, ஸ்கிப் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ திஸ் மைனஸ்னா ப்ளஸ் ஆகும், சியை முன்னாடி தூக்கி போடுங்க. ஓகே, சியை முன்னாடி தூக்கி போட்டால் என்ன ஆகும், sin ax plus b sin
x plus t. So am I correct first of all? One second, guys. I guess one thing I have made. No, no, correct. இது ஆக்சுவலி நான் ஒரு ஸ்டெப்பை மிஸ் பண்ணேன்னு சொன்னது வந்துட்டு இதுதான். கால் சிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டி வந்துட்டு இது. சாரி. அதே டிட்டோ அதே மாதிரி இது பண்ணிட்டேன், காப்பி பண்ணிட்டேன். சரி, எழுதிட்டேன். ஸோ காஸ் இன்ட்டு சீக். இங்கே வந்துட்டு இதை வந்துட்டு என்னென்னு எழுதலாம்? tan எழுதலாம்ல? எஸ், கரெக்ட். ஸோ a into cos ax plus b into sec ax plus b plus c அப்படியே இருக்கட்டும், sin ax plus b into tan cx plus, இதுதான் கொஞ்சம் வெறுப்பாது, cx plus d. இங்கே வந்துட்டு இன்ட்டு சீக். ஏன்னா திருப்பி சீக் எதுக்கு சீக் யூஸ் பண்ணுறேன்னு தெரியுதுல்ல? சீக் சிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டி தெரியுதுல்ல? 1/cos இருக்குல்ல, அதனால. ஸோ தட்ஸ் இட். அப்படியே கூட விட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான். தட்ஸ் இட். யூ கேன் ஃபர்தர் சிம்பிளிஃபை, ஐ கெஸ். ஓகே. ஸோ ஆக்சுவலி 45 மினிட்ஸ்க்கு ஒரு பிரேக் கொடுக்கலான்னு இருந்தேன். சரி, ஓகேவா? ஒரு பிரேக்கு 10 மினிட்ஸ். 10 மினிட்ஸா இல்லை how much time should I give? Okay, I'll give you 10 minutes. பொழைச்சிப்பாங்க. டைமர் நான் செட் பண்ணிவிடுவேன்ப்பா. 30 மினிட்ஸ் இல்லைப்பா, 10 மினிட்ஸ். ஓகே. அலாம் இல்லைனா ஸ்டாப் வாட்ச் வச்சுக்கிட்டு no timer. I'll set the timer for 10 minutes. Okay, you guys have 10 more minutes. Okay, 6:39க்கு வரேன். Okay, done. பிஆர்பி போடட்டா இல்லை என்ன? பிஆர்பி போட்டால் 10 மினிட்ஸ்ன்னு வராது. இட்ஸ் ஓகே, 10 மினிட்ஸ்ன்னு போட்டுட்டு. ஓகே, பை.